Hola, buenos días. Vamos a empezar con el Simposium, donde vamos a tratar un tema en el que hay mucho interés, en España sobre todo, por empezar con ella, que es la diálisis peritoneal asistida. Tenemos 3 ponentes expertos en este tema y, en primer lugar, quiero presentar a Ana Sánchez Escudero, del Hospital de Borrell, que no sé si lo he dicho bien, que es una persona con mucho interés en la diálisis domiciliaria y que nos va a hablar un poco de qué podemos esperar actualmente de la diálisis peritoneal asistida. Cuando quieras, Ana. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues, ¿qué podemos esperar de la diálisis peritoneal asistida? A ver. En este foro estamos todos convencidos de las ventajas de las técnicas domiciliarias, pero a pesar de ello, la incidencia en nuestro país está un poco estancada según comunidades. Algunas llegan al 17%, pero otras no llegan ni al 15% que tendrían que llegar, y la prevalencia continúa siendo muy baja. En parte, y gracias, que somos un país que trasplantamos mucho y casi todos los pacientes es el drenaje que tienen, pero también estamos asistiendo a un envejecimiento muy grande de la población, que esto es lo que nos va a hacer que la prevalencia no esté aumentando. Actualmente, el 45% de los pacientes prevalentes en diálisis tienen más de 65 años y, como modelo asistencial, estamos yendo hacia un modelo integrado centrado en el paciente, este paciente que será añoso. Entonces, ¿qué tendría que pasar para poder elegir estas técnicas domiciliarias? Pues que el paciente que elige empezar una técnica domiciliaria, diálisis peritoneal, a sus 65 años o a la edad que sea, que está perfecto, que pueda continuar cuando empiecen a aparecer o limitaciones funcionales o barreras cognitivas, o que se trasplante, y en la sesión de antes hemos hablado de este flujo que tendrá que volver a ver, pues que pueda volver a hacer una técnica domiciliaria si en ese momento ya existen estas limitaciones, y que luego toda la población que vamos a ir viendo en ERCA, que muchas veces explicaremos ya las técnicas de posible diálisis sin explicar las domiciliarias, porque nosotros mismos los hemos evaluado, creemos que son frágiles, ya no se los vamos a poder ni ofrecer, pues que puedan iniciar. Pues ¿cómo? Asistiéndoles. Esta es un poco la figura que tenemos ahora en Europa. En verde, los países que tienen una diálisis peritoneal asistida establecida. ¿Qué significa establecida? Pues que es un programa estructurado financiado por el Sistema Nacional de Salud. En naranja, que es nuestro país, la diálisis peritoneal asistida existe, pero no está estructurada y no está financiada. Y luego en rojo, países que no tienen. ¿Cuál es el problema de este estudio? Que se ha contemplado el cuidador informal como quien realiza también la diálisis peritoneal asistida. Entonces, esto es lo que vamos a tener que diferenciar entre quién realiza esta asistida. ¿Cuáles van a ser estos diferentes modelos de diálisis asistida? Pues podrá ser parcialmente asistida o totalmente asistida. En este diagrama, al final vemos pacientes que de forma... Pacientes que lo podrían hacer completamente solos, hacen diálisis peritoneal, que en algún momento pueden empezar a necesitar asistencia, que esa asistencia puede ser hecha por la propia máquina, veremos un poco este futuro de inteligencia artificial en que nos puede ayudar, y veremos pues, que va a necesitar mucha ayuda, poca ayuda en momentos determinados, todo el rato. Entonces, ¿quién realizará esta asistencia? Pues en los modelos estructurados, como está financiado por el Sistema Nacional de Salud, habrán enfermeras o auxiliares en nuestro modelo que pueden ser de la propia unidad de diálisis peritoneal o que serán enfermeras que se llama de la comunidad, o sea, enfermeras generalistas que habrán sido formadas por las enfermeras de la unidad de diálisis peritoneal. En modelos que está financiado por seguros privados o asociaciones, podrán ser estas mismas enfermeras pagadas o cuidadores como empleados del hogar, trabajadores sociales, familia, y en el último modelo, pues el cuidador informal, que no hay un pago y que lo harán estas personas. Entonces, viendo ya qué modelo nosotros como sociedad nos gustaría, lanzamos una encuesta al grupo y se preguntó que quién debería realizar la diálisis peritoneal asistida. Entonces, un poco la sorpresa fue que se podían votar todas las opciones, por eso los porcentajes no suman 100. Entonces, el más votado fue
que entendíamos la diálisis peritoneal asistida como el cuidador que la realizase. Ya en segundo término, pues una enfermera, ¿no?, que fuera del medio externo formada. Pero llamaba la atención como aún estamos en un modelo un poco de que la familia cuida en el rol al enfermo. Entonces, queremos ir hacia un modelo que la propia diálisis peritoneal asistida, o sea, el modelo domiciliario, sea una continuidad para el paciente, que no recaiga de la familia, que la familia que lo quiera realizar será un inicio, lo podrán realizar, pero si hay una claudicación o si no se puede, pues exista la forma de asistir al paciente y continuar. Entonces, a nivel de aparatos, hay ya muchas conexiones, todas estas son patentes ya en marcha para justamente cuando se pierde las habilidades principales, que es la destreza manual, la visual, pues que puedan los conectores de tapones abrir, cerrar, romper bolsas, aparatos para hacer el agujero para colgar la bolsa, para colgarlo, para poner antibióticos. Luego ya inteligencia artificial para decir los pasos que toca, ver, no me acuerdo qué paso, pues ver todo el proceso mediante las gafas. Todo esto ya existe. Entonces sería otra forma de pacientes que empiezan a necesitar algún tipo de ayuda que la tengan. Entonces, ¿cuándo deberíamos iniciar esta diálisis peritoneal asistida? Entonces, en este diagrama vemos un paciente incidente que elegirá hacerse diálisis peritoneal o hacer hemodiálisis. ¿Qué puede pasar? Pues que desde el inicio detectemos una fragilidad, detectemos un problema que este paciente no va a ser capaz, pero nosotros le habremos ofrecido la técnica domiciliaria porque el paciente quiere realizar una técnica domiciliaria. Y en ese momento ya se puede empezar la asistida. Entonces, puede ser que la necesite solo durante un tiempo para confianza, o puede ser que la necesite ya de por vida, o puede ser que, bueno, pues ingrese, pues convaleciente, después la necesite, después no. O sea, que no va a ser un proceso ya definitivo. Seguramente muchos pacientes ya la iniciarán y la necesitarán. Y entonces otros pacientes, pues eso, en el momento que la necesiten, se inicie. Y entonces esto sería una forma de que nuestros pacientes, cuando no se puedan hacer diálisis peritoneal, no sea ya una caída directamente a un programa de hemodiálisis, o sea, que puedan continuar haciendo la técnica domiciliaria. Volvimos a hacer la pregunta a nuestro grupo de cuándo deberíamos ofrecer entonces la técnica, en qué momento de la información. Entonces fue la otra gran sorpresa que teníamos clarísimo que para poder continuar la técnica y no hacer transferencia a hemodiálisis, cuando hubiese claudicación familiar, sobre todo porque la entendemos, según la otra pregunta, que el cuidador va a ser el familiar, pero lo que llamó más la atención es que quien detectó que no se tenía que empezar o dar la información era en el proceso ERCA. O sea, ya no entendíamos que estos pacientes que nosotros detectamos como frágiles o que van a tener alguna limitación, ya no les ofrecíamos poder entrar en una técnica domiciliaria. Entonces, hemos visto el mapa en Europa. ¿Qué modelos existen? Pues en Francia, donde está ya muy establecida la asistida, lo realizan enfermeras que no son de diálisis peritoneal, pero están formadas por ellas y asisten hasta 4 visitas en domicilio para los pacientes que hacen manual y 2 visitas para los que hacen continua. Dinamarca y, bueno, aquí está puesto Canadá por el volumen de pacientes que tienen, hacen de 1 a 2 visitas en pacientes que hacen cicladora y lo hacen también enfermeras generales que están formadas para diálisis peritoneal. El modelo de UK nos lo explicarán ahora. Y luego también como 2 modelos también a tener en cuenta, simplemente para que lo conozcamos, Brasil, que no está estructurado y no está financiado por el Sistema Nacional de Salud, hacen las propias clínicas privadas, lo ofrecen y van estos 2 días para la automatizada. Y luego en China, pues por su modelo político, tampoco está financiada y son cuidadores que van a hacerlo, incluso como tienen mucho paciente joven, estos los forman para que vayan a ayudar a los pacientes añosos y van también de 3 a 4 veces. Entonces, ante toda esta disparidad de modelos, de forma de hacer asistida, y lo que queremos al final es llegar a una equidad, que todo el mundo pueda hacer una técnica domiciliaria y que no tengas que transferirte porque tú no puedes continuar, se hizo este paper de posicionamiento. Lo que quisieron tener en cuenta fue justamente que la diálisis peritoneal asistida fuese estructurada y financiada y separar todo lo que iba a ser un cuidador informal o financiado por el paciente, que no significa que no sea asistida y en los sitios que no exista va a ser así la asistida, pero como sociedad querríamos tener un modelo financiado. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones?
Pues que el inicio y la duración es cuando el paciente lo necesite, habrá quien lo inicie al principio, en algún momento, en periodo corto o en periodos ya crónicos, que van a existir muchos modelos y esto dependerá de cada sistema de salud lo que quiera pagar, de si ir una vez, 2 veces, 3, 4 a domicilio. Sobre quién tiene que hacer la diálisis peritoneal, pues el modelo que se pretende es que sean enfermeras y ya se decidirá según el país si quieren ser de la unidad de diálisis peritoneal o formadas por la unidad de diálisis peritoneal, pero que tienen que tener un currículum estructurado. Tiene que haber un control de calidad, el mismo que hacemos en las unidades de diálisis, control de peritonitis, de transferencia de técnica y lo más importante, que tiene que estar, o sea, como modelo estándar, financiado por el Sistema Nacional de Salud, porque lo que queremos es asegurar la equidad, que en el mismo país todo el mundo tenga las mismas posibilidades de permanecer, de elegir y permanecer haciendo la técnica domiciliaria, ya sea de inicio de técnica o de regreso del trasplante. Y todo esto tendría que impactar en la incidencia y en la prevalencia. Así que antes de entrar en las conclusiones, este cuadro de Goya, que son las viejas, ¿no? Unas señoras muy mayores, pero un poco vanidosas, que detrás tienen a Cronos, al tiempo, con una escoba recordándoles a todos que nos va a barrer. Que al final, pues, los pacientes, cuando elijan la técnica en perfecto estado, van a aparecer limitaciones funcionales o cognitivas y en los que las tienen van a ir progresando, porque es el envejecimiento. Entonces, pues bueno, como sociedad, la asistida va a ser algo en nuestro, además, ambiente, que tenemos a la población muy envejecida, algo que tenemos que tener estructurado. Así que, ¿qué podemos esperar de la asistida? Pues primero de todo, estructurar nuestros modelos de prediálisis. La ERCA es fundamental para que primero evaluemos bien a los pacientes y que decidan, los que quieran hacer diálisis, puedan ofrecer una técnica domiciliaria. Porque cuando ellos ya se ven que no son capaces de realizarlo, ya no van a querer continuar escuchando esta información. Si ellos saben que en el momento que no la puedan realizar se va a poder continuar, la van a querer elegir. Que como grupo tendríamos que trabajar en qué modelo queremos entre paciente, quién va a asistir y dispositivos, porque tenemos que trabajar en esta equidad para poder ofrecer a todos los pacientes la misma asistencia y que todas las comunidades autónomas actualmente tienen la infraestructura económica y sanitaria para respaldar un programa de diálisis asistida. Pero hay que comunicarnos con las altas esferas. Ya está, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu presentación. A continuación, el doctor Richard Corbett nos va a hablar de experiencias internacionales. Richard Corbett es nefrólogo consultor en el Hammersmith Hospital of London y es el chair de la London Kidney Network Dialysis. Él ha dedicado gran parte de su investigación a mejorar la calidad de vida de los pacientes en diálisis y bueno, tiene amplísima experiencia en diálisis peritoneal. So go ahead when you like. Richard. Thank you. Thank you very much for the invitation to come and talk about an international perspective on assisted dialysis. Firstly, I'm sorry for not speaking Spanish, though I can understand Ana Sanchez's talk and understand much. I'm afraid my Spanish is not very good. My son and my brother would be most disappointed. I'll blame my parents. My parents, when I was 14, told me that German was going to be the language of the future, and I'd have no need for Spanish. We can blame many things on our parents. Okay. I want to give you an overview. You'll see Dr. Sanchez has presented some of the slides, but I want to provide a person-centered view about why assisted PD is important, both in Spain, Europe, and more widely. If we look at the global challenge around dialysis, it reflects one of the great steps forward that we have made globally in the last 100 years. And this is life expectancy by year of birth going over the last 500 years. If we look at UK data, where there's long-standing data, if you look in the last 100 years, there has been an explosion in life expectancy, not just in developed countries, including Spain, USA, and UK, but also Mexico and Malawi, lower and middle-income countries. And this improvement in life expectancy has not had what was hoped 30 or 40 years ago, what was called a compression of morbidity and a compression of mortality.
we are still seeing people developing heart attack, stroke, end-stage kidney disease at the same age, the same time over the last 100 years, yet people are living longer. So we all know we are seeing older people and more frail people on dialysis and needing renal replacement therapy. And this isn't just a European or Spanish or UK problem. We see this around the world. So why is PD a good thing for older and frailer patients? I think most of us know this. I suspect most people in the room are here because you believe this. We recognize that treatment at home is ideal. Particularly during COVID pandemics, it reduces exposure to transmissible infections. There's a huge amount of data now demonstrating how damaging hemodialysis is to the brain of older people, inducing mini strokes during each dialysis session. And we recognize the impact of cognitive failure and cognitive problems in older people on dialysis. And for many good reasons and many good patient reasons, continuing dialysis, peritoneal dialysis, is sensible. There is also, and I think when we're talking about expanding PD, it is a cost-efficient process as well. But it's important to place the patient, the person doing dialysis, at the centre. However, with this increasingly frail and older population, PD has a number of problems. Difficulty lifting bags, connecting, impaired vision, and general frailty, all of which can be addressed with assisted PD. And though I'm going to talk about PD for older and frailer people in the next 10, 12 minutes, it is important to remember that there are lots of other reasons why having access to assisted PD, particularly external APD, is important, both in starting people on acute start, so starting people who are waiting to be trained, but also if you fall over, break your arm, break your leg, ability to support PD at home for people during a short period of time as a bridge to independence again. And this is both people starting dialysis, and you need to be able to deliver it for people already on dialysis who become old on dialysis. So just thinking about the evidence for this and why assisted dialysis is good and may be good, I would just want to talk about the FEPOD, the Frail Elderly People on Dialysis studies, 2 studies run by my colleague Edwina Brown, who I work alongside. FEPOD 1 looked at 250 patients in the UK, comparing assisted PD matched against patients of similar age and comorbidity starting hemodialysis, and looking at effects of physical function and quality of life. I think the big take-home from this study is that overall frailty has the greatest outcomes over above dialysis modality. Frailty determines quality of life and physical function, but there was certainly higher treatment satisfaction in people treated with assisted PD than hemodialysis. But of course, the comparator group should perhaps also be people on conservative care. If we have older, frailer people, rather than assisted dialysis, should they be on conservative care or non-dialytic treatments? And FEPOD 2, a smaller study of 84 people with a mix of assisted PD, conservative care, and hemodialysis, again demonstrated the frailty, and the extent of frailty was the greatest effect on quality of life. And though treatment with dialysis did improve symptom burden, assisted PD performed better than the other modalities. Turning to France, and I think Anna has talked about the large experience in France for a long period of time of delivering assisted dialysis. And this is usually delivered by community nurses doing manual exchanges, CAPD, 2 to 3 times a day in people's homes. And this is an update from Thierry Lopedes's work from the French registry over 20 years now almost, showing that use of nurse, but also family-assisted PD, really reduces that risk of older, frailer people transferring to hemodialysis. But it's important, I think, Annabelle Boye's work here demonstrates that you may not see that effect in the first 6 months. If you're going to start an assisted PD program, you may need to wait 6 months
have people on PD for 6 months to see what the benefits of keeping people on dialysis and avoiding transfer to hemodialysis. And that's because assistance won't address problems like catheter dysfunction and frailty, which often come out in the first 6 months. So hopefully, demonstrated assisted PD can deliver good quality of life, but also stop people transferring onto in-center hemodialysis and keeping them at home. But what about cost? This is work from Deirdre Levine's group in British Columbia looking at the introduction of an assisted PD program over 5 years using an assisted APD program. And you can see how the growth in that program over 5 years really led to an improved time on dialysis and reduced transfer for people from PD onto in-center hemodialysis. So the green line is the assisted PD group staying on, the probability of remaining on PD was moved right by the use of an assisted PD program when matched against a pre-existing standard peritoneal dialysis program matching for comorbidity and frailty. So assisted PD keeps people on PD for longer, and if that's what people want to do. But importantly, this comes at a relatively low cost. And this is the British Columbia data showing that that is the cost of in-center hemodialysis. This is the cost of delivering PD in a nursing home with nursing home care. But this is the cost of PD plus the assisted cost on top, which is still significantly less than delivering in-center hemodialysis. So I think data that shows that assisted PD around the world can deliver good quality outcomes, can keep people at home on home dialysis, and comes at a reasonable cost. Dr. Ana Sanchez has talked a little about the different models of global assisted PD, and I think it's worth just remembering that when we talk about assisted dialysis, there are huge different models. From centres which, like British Columbia and Canada, where there is one set-up assisted APD, where a technician or an external individual comes in and connects and sets up the machine, and the patient connects and disconnects, to fully assisted APD with where a carer is coming in, or a technician or a nurse to come in to set the machine up and then connect and disconnect, and models of assisted CAPD with full exchanges. And clearly these become more complicated and more logistically difficult to deliver and more expensive because they require timed visits as opposed to an assisted APD program where you can have an untimed visit. And in the UK, where we are paying for this externally, the untimed visits generally are about half the cost of delivering a timed visit. Moreover, these you require 2 or 3 to deliver carefully. I'm going to pass over this slide. I think Anna's talked eloquently about the great global variation in different models of assisted dialysis. And I think my reflection is coming to Spain, and my brother is married, lives in a Spanish family, that actually when we think about Europe, and you were talking, I think, about different models about formally assisted and family assisted dialysis, there are significant differences even in Europe about who older people are living with. Even where I live in northwest London, we have many Asian families who are essentially still living as extended families, where grandparents, children and grandchildren are all living in the same house. But this is not the case in all parts of Europe. Particularly in most of UK, there is nearly half women over 70 to over 75 are living alone, a figure that is far lower in Spain. And so different models and different uptake of assisted dialysis will vary across Europe because of different family structures and different cultural approaches to supporting people at home. And Anna's talked about the variation in reimbursement models in Europe. Just turning briefly to some local data, and we have also, as well as what we do at Hammersmith in West London, where we have about 80 to 90 people on assisted peritoneal dialysis, we have a mixture of assisted APD with 1 visit, assisted APD with 2 visits, but we increasingly use this 2-exchange assisted CAPD program for frailer older people who require less than a full dose PD. And really in this
older, frailer group, we're focusing on goal-centered treatment, trying to improve quality of life and minimizing symptoms of uremia and fluid overload. And we're doing this through 2 visits a day and using generally an icodextrin bag overnight, and then using either an icodextrin or a 136 glucose solution during the day, and really focusing on symptom burden. But we place a strong role in reviewing the benefit of anybody starting on assisted dialysis at 3 months and then annually, and stopping to ask both ourselves, the patient, and their family about whether we really are continuing to give benefit. And we'll talk about that very briefly in a moment. So just as I come to the end, I'm going to talk about the UK model and variation in the United Kingdom in assisted peritoneal dialysis. This is unpublished data from a survey done earlier this year. And I think this shows the variation in percentage of people on assisted PD in UK adult kidney centres across the UK, with most centres having around 12.5% of their population on assisted PD, but great variation from over 40% to 3 or 4 centres which have nobody on assisted dialysis. And this would be my centre here, where we have around 25 to 30% on assisted dialysis. And in the UK, there is great variation in how this is done. It is very rarely, this is not about family assisted, this is around externally assisted, and we're providing industry, either Vantiv or FMC providers for around half the centres. 30% of centres are using their own technicians or nurses to deliver this, with a combination of industry and in-house delivery and around 14%. Centres where you're employing assistants often have higher rates of assisted dialysis because they're interested in doing this, but it is not straightforward. And there is a combination of those 1 APD visits and CAPD and APD visits delivered across centres. So it is important, I think, to be able to deliver a range of assisted dialysis modalities rather than just one type of assisted peritoneal dialysis if you're going to do it. The main perceived barrier in the UK is limited by the ability of assistants and technicians to deliver this modality. While reimbursement is a challenge, and making the financial cost is challenging in some areas, it is predominantly the lack of access to people who can do this. In the last 45 seconds, I just want to talk about a little bit away from assisted dialysis, but just reflect about one of the things that we do, which is advanced care planning, central to our assisted dialysis program. And this was presented at EuroPD by Hannah Beckwith, one of our research fellows, winning the best oral presentation. And this was really an attempt to review our advanced care planning process, which we integrate into the assisted PD program, hence discussing it here. And what we were asking individuals, and both healthcare providers and professionals, was how confident they were and the patient was about how likely they would be alive in the year. And what is interesting is that healthcare providers consistently expect people have a lower expectation of survival than our patients do, despite these advanced care planning conversations. And actually, the healthcare provider expectation is probably in line with the probability of survival. But despite having formal advanced care planning discussions, there was a significant mismatch between the people we look after and their prognostic expectations, and between patients and healthcare providers.